hope I can see you again. Wanna see your pretty smile. What could prevent us from loving, baby? Better love you than die. But love is a lie. Oh, my baby, it ain't true now. Love's a lie for me, baby. You know my baby ain't a true.
but I don't know really why. Oh yeah. Some naked woman dancing drunk with a bottle of wine. They're crossing down the highway. You know, some naked woman dancing drunk with a bottle of wine. I can smell their scent from far away. It's Sunday night, I'm busy right now, I'm trying to think a little while, so don't speak, darling. Bună ziua, bine ați venit. Vă rugăm foarte mult să ocupați locurile pentru a putea începe în timp util conferința. Vă mulțumesc frumos!
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pentru a începe conferința așa cum se cuvine, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a putea fi intonat imnul României și a Uniunii Europene. Căci asta e creștină, de
Stimați invitați, vă mulțumesc în primul rând pentru prezența atât de numeroasă în această zi deosebită pentru noi și cum gazda acestei conferințe este Universitatea Durea de Jos din Galați, îl invit pe rectorul acestei instituții, pe domnul profesor dr. inginer Puiu Lucian Georgescu, să vă adreseze cuvântul de bun venit. Stimați colegi, dragi invitați, este într-adevăr o zi deosebită pentru noi. Se întâmplă mai multe lucruri în același timp. Faptul că am reușit să convingem un număr important de colegi din România, de la nivelul Comisiei Europene, a Parlamentului European, să participe în vederea unei prezentări generale asociată unei prezentări tehnice legată în primul rând de programul cadru al Uniunii Europene și anume Orizont Europa. Este un moment important și de bilanț pentru noi în același timp. Aș vrea, în primul rând, să urez tuturor celor care au venit, bine ați venit la Galați, bine ați venit în Universitatea Dunărea de Jos, să mulțumesc gazdelor noastre fizice, respectiv teatrului din Galați, conducerea acestuia, și tuturor colegilor care au contribuit la organizarea destul de complicată a acestui eveniment. Dar trebuie să menționez, și asta este foarte important, că ideea unui asemenea eveniment a venit acum câteva luni, când un grup important de experți din Universitatea Dunărea de Jos a fost invitat la Parlamentul European și am făcut prezentarea unuia din cele mai importante proiecte ale Universității și ale României, și anume Rexdan. Atunci, prezența noastră la Parlamentul European a fost apreciată, atât prin conținutul prezentării, cât și prin perspectivele de dezvoltare și de internaționalizare a acestui proiect, fapt pentru care de acolo a plecat ideea domnului Dan Nica, membru al Parlamentului European, de a face o asemenea acțiune cu prezența unor distinși membri ai Guvernului, cărora le mulțumesc pentru prezență, și în prezența doamnei comisar, care este pe drum, dacă am înțeles bine, știți, în condițiile acestea destul de neclare cu transporturile aeriene, bine că a avut o întârziere numai de o oră avionul. O vom primi și pe dumneavoastră imediat cum ajunge, va veni direct în această sală, dar până atunci am să vă spun câteva cuvinte, în afară de cele de bun venit, pe care le repet, pentru membrii Guvernului, pentru experții Comisiei Europene care au participat, pentru experții Parlamentului European care sunt prezenți cu noi, pentru rectorii prezenți, pentru directorii și reprezentanții Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare, veniți în număr mare, cărora le mulțumesc în mod deosebit, fapt care a fost posibil și printr-o participare importantă și un ajutor important din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru că, în același timp, în universitatea noastră se desfășoară o acțiune mare, la care participă 52 de experți la nivel internațional din țări non-UE, din 16 țări, pe care i-am invitat astăzi la această conferință, ținând cont și de faptul că doamna comisar răspunde și de activitatea educațională la nivelul Uniunii Europene, și le mulțumesc și lor pentru că au rupt ceva timp din acțiunile prevăzute pentru a participa la conferința noastră și a facilita un schimb de bune practici, de experiențe, de lucruri bune și de mai puțin bune care s-au întâmplat în perioada pandemiei și la situația puțin mai neclară existentă la ora actuală. În primul rând, această activitate ne lasă pe noi, cei de la Universitatea Dunărea de Jos, puțină libertate să ne lăudăm pe lucruri pe care le-am făcut în ultima perioadă și pe care încercăm să le facem cunoscute atât la nivel național cât și internațional. Aceste realizări încep să se vadă din ce în ce mai bine și cu această ocazie mulțumesc întregii comunități
academice a Universității Dunărea de Jos din Galați, pentru activitatea dură, eficientă, inteligentă, creativă pe care au desfășurat-o în ultima perioadă. Despre universitatea noastră, acum am să spun câteva cuvinte pentru informarea corectă a invitaților noștri, din partea Guvernului, din partea institutelor și a celorlalte instituții care nu sunt din Galați, ci sunt mai puțin familiarizați cu Dunărea de Jos. Dunărea de Jos este ultima parte a Dunării și este o denumire importantă care a fost adoptată acum mai mulți ani de către universitatea noastră, care se numește, de 20 și aproape 30 de ani, se numește Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Vom împlini 75 de ani la anul și vă invit de pe acum să ne vizitați, să împărtășim din viața unei universități care va împlini 75 de ani, o vârstă tânără pentru universitate, dar plină de experiență, de miez, de intensitate creativă, educațională și de cercetare pe care o facem în cele 14 facultăți, cu 12.000 de studenți clasici și încă 10.000 de studenți, hai să zicem, neclasici, cum ne place să spunem, pentru a demonstra implicarea universității în tot ce înseamnă viața economică, socială și în principiile dezvoltării durabile, nu numai la nivel regional, ci și la nivel național și internațional. Mulțumesc colegilor prezenți din Republica Moldova, care sunt alături de noi într-un parteneriat foarte solid, prin reprezentarea masivă pe care Universitatea Dunărea de Jos o are în Republica Moldova. Și pentru ajutorul pe care aceștia ni l-au dat ca să adaptăm încet, încet pe colegii care ne-au cerut acest lucru din Ucraina, în special din sudul Ucrainei, care sunt fie vorbitori de limba română, fie ucrainieni care au dorit să înceapă sau să continue studiile la noi. Dar conferința asta este în primul rând pentru cercetare. La ora actuală, Universitatea Dunărea de Jos este implicată în plin proces de identificare și propunere de proiecte cu diferite surse de finanțare. Bineînțeles că programul Orizont Europa este o direcție principală, deși pătrunderea în acest sistem este destul de greoaie, cu exigențe foarte mari. La universitate avem aproape 2 milioane de euro atrase prin proiectul cadru Orizont Europa. Nu e mult vis-a-vis de celelalte milioane pe care le-am atras din alte surse, dar este un început foarte bun. Și apreciem cu această ocazie, și aici am să transmit încă o dată personal, atât la nivelul Parlamentului European, domnului Dan Nica, care a fost negociatorul șef pentru Orizont Europa, cât și doamnei comisar, apreciem faptul că s-a creat acest sistem tip widening, care facilitează o tranziție a universităților din centrul și estul Europei cu acces la aceste programe, cu finanțări și cu exigențe profesionale și științifice foarte înalte. Suntem deja actori, parteneri în aceste tipuri de proiecte și vrem să fim actori în și mai multe dintre acestea. Fapt pentru care componenta de internaționalizare este extrem de puternică. O delegație a universității a fost la Conferința Educațională Internațională de la Barcelona. După 27 vom face din nou o vizită la Bruxelles și universitatea va avea reprezentanți pe plan internațional, cu prezență fizică și nu numai, dar în același timp avem în spate pe cele peste 80 de domenii de cercetare ale universității, care corespund și cu cele educaționale. Avem un număr important de experți de mare valoare, recunoscut la nivel național și internațional. Pe aceștia ne bazăm în primul rând ca să promoveze universitatea și ca, la rândul lor, să atragă după ei tineri, oameni de știință în curs de formare sau deja consacrați, pe care să ne alăturăm în întărirea acestui rol de promotor științific de înalt nivel al universității în România, în Europa și nu numai, și în afara acesteia. Mulțumesc încă o dată, știu că e o chestiune cu program puțin perturbat, așa că aveam aici o hârtie cu mai multe chestiuni de spus, dar am renunțat la ea, pentru că riscam să mă lungesc prea mult. Încă o dată, bine ați venit tuturor celor care au venit, membrilor Guvernului României, colegilor din institute și universități, celor prezenți
mediului de afaceri care a fost alături de noi și este și astăzi și le mulțumim pentru prezență, autorităților din Galați, Primăriei Consiliului Județean și tuturor, sper că n-am uitat pe nimeni, oricum să știți că chiar dacă în listele acestea pe care le prezint uit pe cineva, respectul și dorința noastră de colaborare există chiar dacă nu sunt tot timpul pe niște liste pe care le tot repetăm. Mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc echipei de organizare care a fost la mare înălțime, domnului prorector Nichifor, care a făcut lucruri într-un timp foarte scurt, mai greu de crezut că se pot face și cu o echipă foarte largă din partea universității și mulțumesc acestora pentru efortul făcut. Rezultatul văzându-se astăzi. Vom mai vedea un rezultat la sfârșitul zilei, când cei care sunt colegii noștri din Galați și cei care sunt din afara Galațiului, care vor rămâne această seară, sunt invitați la o cină unde vom putea să continuăm discuțiile și schimburile de bune practici. Bine ați venit încă o dată la Galați și mult succes conferinței noastre. Mulțumesc! Mulțumesc domnului rector pentru aprecierea la adresa echipei de organizare și așa cum se întâmplă la marile evenimente, programul va trebui puțin devansat. Unul din invitații speciali care astăzi ne onorează cu prezența este director general al DG Research, cea mai importantă, probabil, componentă a cercetării din cadrul Comisiei Europene. Motiv pentru care îl invit să-și înceapă prezentarea înaintea doamnei comisar care stă să ajungă din minut în minut, pe domnul profesor Massimiliano Esposito. Stimați reprezentanții ai Guvernului, stimați membri ai Parlamentului, onorate comunitate de cercetare și inovare, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este onoare pentru mine să fiu aici astăzi. Pentru mine este o plăcere să mă aflu aici la Galați, pentru a prezenta mai în detaliu oportunitățile pe care programul Orizont Europa le oferă a cercetătorilor noștri, industrie și întreprinderilor mici și mijlocii. So please forgive me for my Romanian accent, but I wanted to introduce here. Thank you very much. I will give a presentation and a panoramic view of the main elements of the Orizont Europe program. What is the objective of the program? What are the opportunities of the research communities that can provide? And also the objective, the structure, and the main element of the program. The Commission proposed the program in 2018. And actually, there were 2 years for negotiation with the Council and the Parliament in order to get the approval, the agreement of what is today the biggest and the largest program in research and innovation in Europe. So the main objectives we see in these slides, actually, the Europe and the world is facing important challenges that cannot be tackled, addressed by only one single country. But we need the Europe together, the capacities of the whole large research and innovation community in Europe to work together and to face these challenges. So I can recall we are really hopefully in final phase of the pandemic. So the research and innovation has played an important role to find the vaccine to cope with the COVID-19 pandemic. Now we have the challenge of the
of the war, the invasion of Ukraine, as before was mentioning, and all the consequences, like, for example, the energy independence of Europe. So we really need to have excellent, one of the main objectives is really to promote the scientific, technological excellence. This is one of the main elements of the Orizont Europe program. We will fund projects that are excellent in research and innovation, the original creative idea. The second challenge, we need a research and innovation that is able to cope with the digital and the green transition. So these are the main challenges of Europe, of the world, I would say. At the same time, this financing to research community, to university, to industry, will help also to deliver more jobs, to deliver on the competitiveness, of the global competitiveness of Europe. So for this reason, we have Orizont Europe that has an overall budget of 95.5 billion euro. See if, yes, just a second. Yes, the overall budget is 95.5 billion euro. This represents a strong increase with respect to the previous program, that is the Horizon 2020, an increase of around 30% in terms of budget. This certifies the importance that the European politicians and the member states, the council, the parliament want to give to research and innovation. So it corresponds to 30% increase, but in the meantime it is split in the main pillars of the Orizont Europe. Excellent science, we have 25 billion euro. Global challenges, European industrial competitiveness is the big chunk of budget, around 53.5 billion euro. The third pillar, Innovative Europe, 13.6. And then we have already mentioned there is also a strong increase in the widening part, the widening area part with the 3.4 billion euro. Now, the structure of the program is not really a big change with respect to the previous work program. We have the proposal of the European Commission followed a long and intense stakeholder consultation with all the research community, with the member states, with all the stakeholders. And basically we have a proposal, a structure that is a three-pillar structure, and an horizontal pillar that is the widening participation, strengthening the European research area. So the first pillar is excellent science. We have three main components. The European Research Council that really fund the blue sky research, the basic research, the blue sky research. Maris-Klodowska reaction, so that provide action for in support of the mobility of a researcher. And then the last part, research infrastructure. So we want to fund infrastructure in Europe that are at a high level to make the most competitive research infrastructure in Europe. Most of budget is located in Pillar 2, global challenges and industrial competitiveness, that is subdivided in 6 clusters: health, culture, creativity, and inclusive society. Then we have civil security for society, digital industry and space, climate, energy, and mobility. And the last cluster, food, bioeconomic, natural resources, agriculture, and environment. This is really the second pillar where we promote the collaborative research. So there are innovation action, collaborative project with a large consortium involving partners all over the world, all over Europe, but also international cooperation. The third pillar is Innovative Europe. So we promote the breakthrough innovation. So we promote action in support of the small medium enterprise, startup and mid-cap through the European Innovation Council,
the European Innovation Ecosystem, and then the European Institute of Innovation Technology. The last pillar is the widening part and the strengthening European research area, and I will give more focus on this part. So one of the main novelty of the Orizont Europe is the strategic planning process. So we want to make sure that the research that we finance really produce results that they have an impact on the ground. I was mentioning the vaccine, the research innovation that has been funded in order to get the vaccine in time for the COVID-19. So for this reason, we have started already in 2018 a process with the stakeholder in order to identify what are the priorities for the research within the context of the framework program. So this is what is called the strategic plan, that the first strategic plan covered the years 21-24, and we are already starting the process to prepare the next strategic plan for 25-27. So this strategic plan identifies the key strategic orientation and also the expected impact. So basically, define what are the results, what are the achievements that we want to get funding this project. These are the four key strategic orientation. Basically, open strategic autonomy is the first strategic orientation, first priority. And this is becoming even more important after the Russian invasion of Ukraine. We want more autonomy of Europe. That's the reason why we have proposed the CHIPS Act. But the President von der Leyen, at her speech last week, the State of the Union address, has mentioned also another important act that is the Critical Raw Material Act. We want to be Europe independent by third country on the critical raw material. So this is really all the research, innovation, all the action that are needed in order to reinforce and strengthen the open strategic autonomy of Europe. Then the second strategic orientation is really to support, to restore the biodiversity and the sustainable natural resources of Europe. The third strategic orientation is making Europe the first digitally enabled, circular, climate neutral, sustainable economy. And then the last one, to make the European society more resilient, inclusive, and democratic. So these are the main key strategic orientation which identify in the strategic plan, and these are translating in the priorities, in the expected impact and destination of the work program. Another novelty of the program are the missions. So the missions really recall already the name, the dream that the man had, the Americans and Europe had, to bring really the man on the moon. And so this is really the Apollo mission recall. That's the reason why we are calling here a mission. It's a collection of action with very bold, inspirational objective, but at the same time, these objectives need to be concrete and they need to have an impact on the ground. So these missions have been built together with the stakeholders, with the parliament, the member states, but also the citizens. Have also as objective to combine actually the expectation of the citizens with the action that we are doing at EU level. The Orizont Europa regulation identify 5 mission areas, and basically these are the main challenging objectives. We can see in this slide: adaptation to climate change, cancer. The objective here is really to improve the life condition of around 3 million of EU citizens,
100 climate neutral and a smart city by 2030. So we have launched the call for the selection of this 100 city, and I'm very happy to announce that 3 of these cities from Romania have been selected in this call. Then we have a soil deal, so to make the soil, the agriculture field that are sustainable. And I'm very happy to see all the agriculture here driving from Bucharest to Galați. I've seen how the field of the agriculture is an important economy sector here in Romania. And then restore our ocean and waters by 2030. So to make sure that all the waters and the ocean are clean and green. So we have defined, the Commission has published the implementation plan, so the action that need to be implemented in order to make sure that these objectives are reached. And the work program has been adapted, amended twice, in December 21 and in May 22, in order to roll out this action in for the missions. So another feature of Orizont Europa are the partnership. So already Orizont 2020 in the previous framework program, we have seen the importance of combining the effort between the public funding and also the private funding. So one of the processes that has started in Orizont Europe was the harmonization of this partnership, because in Orizont 2020 we had around 120 partnerships. Now in Orizont Europe there are 3 type of partnership: the co-programmed, co-funded, institutionalized partnership, with a total of 49 partnerships. So you can see from this slide, this is the list of all the partnership, 49, 49, if I can go back with the slide. Let me check. Otherwise, there are 49 partnerships that cover the main cluster, in particular cluster 3, cluster 4, cluster 5, 6 of the pillar 2, and they cover a budget of around 40%, 39% of the pillar 2. Now, the strategic plan is the main programmatic document that drives the elaboration, the drafting of the Orizont Europa work programs. So the Commission really publish every year or every 2 years the work program. We have published last June the first work program that cover the years 21-22, and now we are in this phase of preparation for the next work program for the next 2 years, 23-24. So the work program defines the destination, the results that are expected to be achieved in the project that are financed through the work program. So these are all the work program that we publish are really structured around what is called the destination, that are basically matching the expected impact that we find in the strategic plan. Now, another slide. Let me check. Yes, this is a slide that I would like just to summarize the main element of the Orizont Europe. So we have the legal base. The main programmatic document at the center is really the strategic plan, where you can see all the strategic orientation and expected impact. The implementation of the priorities of the strategic plan are translated in the work program, 21-22, 23-24, and then the main implementation instrument are the missions and the European partnership. The Commission defines the priority together with the stakeholder, the research community, the European Parliament, the Member States, and also the associated country.
Now, widening, we have already heard the importance of this work program part. In Orizont Europe, we had an increase, a substantial increase of the budget, actually from 900 million euro to around 3 billion euro, 3.3 billion euro. Widening is really a part that really gives opportunities to those countries lagging behind to be more successful in applying for getting financing. So there are different types of action, teaming, twinning, to make sure that center of excellence in the widening country can team up with a center of excellence in a more successful country. There is important, also very important is also the action, the support for the national contact point to sharing best practice for successful proposal. And so we have really this widening part is really the center for make sure that those member states, those countries that are lagging behind to be more successful. Now, we have action that have been published both in the work program 21-22, and further action will be published also in 23-24. So let's see, next slide, please. Yes, these are the three destinations that describe the first one, improved access to excellence. The second destination, attracting and mobilizing the best talent. The third destination, reforming and enhancing the research and innovation system in 21 and 24. So the other novelty of the Orizont Europe is the European Innovation Council. Is basically the third pillar of Orizont Europe, aiming with an increased budget of around 10 billion euro. Here is really, we would like to give opportunities to small and medium enterprise, to startup, to mid-cap enterprises, to scale up, to promote breakthrough innovation in order to finance a very risky project that would not have financing, would not receive financing from the market. So we are really, Europe is really lagging behind with respect to what is the investment done at the level of the United States. So for this reason that we have the European Innovation Council that is really promoting the financing of small, medium enterprise, mid-cap, and startup. Basically, the financing of these activities is done through three main phases. That is the Pathfinder. Basically, is when there is the first idea, the first concept, that is in order to demonstrate that is an innovation that is really feasible. So all these actions are financed through this system called Pathfinder. Then we have the transition, basically from the laboratory of the idea to really start the commercialization of the product. And then there is the accelerator, EIC accelerator with the IC fund, really to have equity funding for the startup, for the mid-cap, in order to bring commercialize the product in the market. Now, in 2021, several calls have been published, and in the next slide, we have actually the deadlines of the current calls for this year 2022. So you can see the three main elements: accelerator, a pathfinder, and transition. So the transition deadline is 28 September, Pathfinder 19 October, and accelerator 5 October. Now, one of my last element of this presentation is the synergies.
the regulation Annex 4 put a big emphasis on the synergies between, not only within the Horizon Europe, we have seen the structure of the Horizon Europe, of the different components. So we need to be sure that when financing this project, we can avoid any type of overlapping or duplication, but really that the different type of financing march towards the same objective, to be more effective to reach this objective, so the synergies play an important role. So we are talking also synergies with other programs, in particular with the Cohesion Policy Fund, like the European Regional Development Fund, the European Social Fund Pass, but there are other funds like the European Defence Fund and also the InvestEU, Creative Europe, so all these type of funding. So there are different type of synergies. I was talking before with one colleague. Yes, it's difficult because the rules are not always the same, but this multi-annual financial framework 21-27 has tried to harmonize better the rules. We have this called the Seal of Excellence, so the project that have been considered excellent in Horizon Europe, but they have not received funding, were not able to be in the reserve list for the lack of funding, so receive a sort of certification labeling Seal of Excellence, and they can receive funding through the Cohesion Policy funding, through the European Regional Development Fund. The same, we can have one member state can decide to transfer around maximum 5% of its cohesion policy allocation to Horizon Europe in order to fund projects. So there are opportunities of funding, and in July, at the beginning of July, we have the Commission has adopted a guidance for member states, for the member states authorities, in order to guide member states how we can create these synergies between different programs. Yes, the link at the end of these slides really is the link to this guidance that we have published at the beginning of July. Now, if we can go to the previous slide, let me see if I go, but I would like, I would like to conclude, my presentation will be circulated, and the previous slide is really the list of the main links. One of the main links to have opportunities, to look at for opportunities, the funding and tendering portal, but there are many other opportunities. Events like today are important to try to get information for the opportunities that are open. And there is, in that slide, there is also the link to the funding and tender portal, also the link to open call for the work program 21-22. Now I would like to conclude really to mentioning the R&I Day, the Research and Innovation Day that is planned for in 2 weeks, 28-29 September. It will be an hybrid digital event, so I really would like to invite all the present here to subscribe, because you need to subscribe to get access. It's really an opportunity to get more information on the priorities of the program, to have a contact, networking with other potential applicants, and also to build this consortium, this networking with all partners in Europe and also outside Europe, in order to bring a really very successful proposal forward. I think this is my last slide, and I really would like to thank you very much for this presentation. This is the slide with all the opportunities, with all the links, and I think I finished my presentation. Thank you very much. Mulțumim domnului director pentru prezentare. Vom avea la sfârșitul acestei sesiuni
o zonă rezervată special pentru întrebări și răspunsuri. S-a întâmplat ceea ce anticipam, invitații speciali de la această conferință au ajuns, drept pentru care vă rog să-i primim cu toată căldura și domnul rector va face primirea pentru domnul europarlamentar Dan Nica și doamna comisar european pentru educație, cercetare, inovare și tineret, Maria Gabriel. Când îi văd pe scări, Așa cum v-am spus, într-o scurtă prezentare, poate că principalul vinovat pentru întâlnirea de astăzi, persoana care a pus umărul ca această întâlnire să aibă loc la Galați și nu în altă parte, un apropiat al Universității Dunărea de Jos, domnul europarlamentar și raportor al programului Orizont Europa, domnul Dan Nica. Să rămâne, bună ziua, doamna comisar Maria Gabriel, vă mulțumesc că sunteți prezentă astăzi la Galați. Sunteți prezentă în cel mai de est punct al Uniunii Europene și, așa cum știți foarte bine, am ales această locație nu întâmplător. Pentru că știu că dumneavoastră aveți un principiu, și anume că cercetarea este la fel de importantă și în Galați, la 10 km de granița cu Ucraina, în estului Uniunii Europene, așa cum este și la Bruxelles. Iar astăzi în sală, și vreau să salut pe toți cei care sunteți astăzi prezenți, știu că ați venit de la distanță foarte mare, reprezintă ce e mai important în cercetarea românească. Universități, institute de cercetare, sunt toți cei care au venit mai puțin să mă asculte pe mine, ci au venit să vă asculte pe dumneavoastră. Pentru că tot ceea ce vor să știe cei care sunt astăzi prezenți în această sală este cum anume facem ca România, care, asta este situația, se află alături de cele 13 țări mai puțin performante, celebrele EU13, să poată să acceseze și să fie prezente în programe de cercetare, să-și pună în valoare ceea ce fac, ceea ce știu, și vor să audă dacă există o barieră pentru ca ei să poată să acceseze aceste fonduri europene, dacă există o barieră în calea celor care se află în această sală și cei care sunt acasă. Și ei vor merge acasă să le spună dacă ceea ce au auzit de la dumneavoastră
reprezintă o încurajare, reprezintă o garanție că în momentul în care vrei și poți, nu există o altă piedică pentru ca să poți să te afirmi. Sunt 95 de miliarde în Orizont Europa. Eu am fost negociator și la vremea respectivă am avut un sprijin foarte important din partea dumneavoastră. Și l-am văzut, cred că, pe domnul profesor Prisăcaru în sală și vreau să-l salut, pe domnul Lucian Georgescu, pe domnul rector, era ministrul cercetării. Și pe lângă lucrurile care sunt Orizont Europa și care vi le-a spus fie Maximiliano, fie o să le spună doamna comisar, eu vreau să vă spun 3 lucruri. În widening avem 3%, o sumă importantă. Acești bani înseamnă că nu sunt banii care sunt alocați doar pentru România și celelalte 12 țări cele mai puțin performante. Reprezintă ceea ce vine în plus, ceea ce vine ca și o garanție ca să putem aplica și mecanismul de hop-on pe care vreau să insist să-l utilizați. L-am introdus cu un scop precis. Ca atunci când dumneavoastră vreți să intrați într-un consorțiu, fie că intrați cu cele mai prestigioase institute de cercetare din Europa, să nu apară acea îndoială, acel semn de întrebare, că de ce să dau din bani alocați de proiect pentru, și nu vreau să dau numele cele mai celebre din Europa, ci puteți veni cu mecanismul de hop-on, veniți cu această contribuție și atunci aveți și veți avea o șansă în care nu apare acel sentiment, dar de ce să împart eu banii care am într-un proiect important cu cineva? Și apoi, eu fac parte dintre aceia care cred cu tărie că în momentul în care te asociezi cu cei mai buni, nu poate să fie decât în beneficiul tău. Și acest lucru trebuie utilizat. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că beneficiind de expertiza persoanelor pe care le-am menționat, și partea de plată pentru proiectele europene am rezolvat-o. Știți că era o discriminare foarte mare, același cercetător român cu cercetătorul din Belgia, spun Belgia pentru că erau cei mai bine plătiți, lucrau în același proiect, unul primea o sumă, cel din România, evident mult mai mică, și celălalt din Belgia primea o sumă mult mai mare, amândoi lucrând în același proiect, având aceleași competențe și având aceeași calitate a muncii. Și am eliminat și această chestiune și acum plata pe proiecte europene poate să ajungă până la nivelul pe care l-au și ceilalți cercetători pe proiecte europene similare din Belgia, din Germania, din Olanda sau de unde vreți dumneavoastră din Franța. Sunt cele 3 lucruri care le-am obținut și vreau să le mulțumesc celor care m-au ajutat să pot să promovez aceste lucruri și vreau să vă încurajez de ceva. Prima condiție ca să accesezi fonduri europene este să depui proiecte. Să depui proiecte pentru că, până la urmă, nu toate proiectele depuse vor avea succes. Dar acest exercițiu, în momentul în care acest lucru devine o regulă, el și permite ca să putem să aveți dumneavoastră, în primul rând, succes. Și vă spun asta că pe lângă Orizont Europa, eu acum sunt în grupul de scrutinity al Orizont Europa și lucrez cu doamna comisar Gabriel foarte intens pentru ca toate lucrurile care sunt în beneficiul cercetării în Uniunea Europeană, pentru toți ceea ce înseamnă cercetarea în România, lucrurile să se întâmple exact așa cum au fost ele prevăzute și așa cum le-am făcut ca ele să poată să fie funcționale pentru beneficiul nostru, al tuturor și în primul rând al dumneavoastră, celor care munciți și lucrați direct cu aceste lucruri. Eu sunt și raportor pe CHIPS Act și l-am pe domnul ministru Floris Pătaru aici și îi mulțumesc că mă sprijină pentru că trebuie să-i dau drumul și la acest act. Cum anume este acest document, așa cum a fost și Orizont Europa, depinde foarte mult și de ceea ce vine ca și semnal din partea celor care lucrează direct în aceste lucruri și ele sunt extrem de importante. Deci mesajul este, întotdeauna fiți foarte proactivi, întrebați, cereți, puneți întrebări, veniți cu propuneri, pentru că succesul nu poate să fie decât al nostru, al tuturor. Nu vreau să vă spun mai mult decât atât, decât să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți în această conferință, să-i mulțumesc doamnei comisar Maria Gabriel că a venit să se întâlnească cu ceea ce înseamnă la crem al cercetării românești și să-i spun că sunt mândru că pot să lucrez cu o persoană care este atât de dedicată activității de cercetare, a educației și culturii, pentru că sunt mai multe domenii de care se ocupă doamna comisar,
și să-i spun că pentru noi, faptul că a venit în România, este prima vizită, că a venit într-o locație care este mai mult cunoscută, poate pentru faptul că suntem la 10 km de granița cu Ucraina, înseamnă enorm. Și acest semnal al dumneavoastră, doamna comisar, pentru noi este lucrul cel mai important. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur și de colaborarea pe care o veți avea cu mine în continuare, dar mai ales vă mulțumesc în numele celor care sunt prezenți în această sală. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului Nica pentru tot efortul pe care l-a făcut pentru organizarea acestui eveniment. Doamnelor și domnilor, vă rog să o primim cu un rând de aplauze pe doamna comisar european, Maria Gabriel. Thank you very much, honorable member of the European Parliament, dear Dan, dear government representatives, dear Professor Georgescu, rector of Galați University, dear members of the Parliament, dear members of the Romanian academic research and innovation community, ladies and gentlemen. I would like to start, first of all, by saying thank you. Thank you very much for your warm welcome. What I can say, dear Dan, is that definitely it's my first visit in Galați, but definitely that will be not the last one. Thank you very much for this. The second thing that I would like to share with you is that when Dan Nica proposed to me to organize this conference, it took me less than a minute to say yes. At least for 3 reasons. First, because I know him for long years, and I know him with his engagement for research and innovation in Europe. Second, because we share the same values. We both consider that excellence is everywhere, in all our regions in Europe, and we consider that excellence and access to excellence are the both sides of the same coin. And third, because both we believe in the power of direct exchange. To have conferences like this one where we can listen directly from those that are our talents, that make us proud. What are the obstacles? What are our strengths? And how together we can join forces and we can show that Europe is a leader in science, but this leadership is met by researchers, universities, institutes in Galați, in Brussels, in Paris, everywhere in Europe. So thank you very much for this opportunity. And I would like to say that it's a real honor to be in this university, because I think that with this conference we are sending a very strong message that together we can build a more knowledge-based and cohesive Europe by opening more opportunities to successfully participate in Horizon Europe program. Because yes, research is a universal language, and Europe is a world leader because of its past, where many scientists from all corners of Europe contributed to great discoveries and the understanding of the world. We all know that our times are very challenging, and it is not enough to look at our past, but to build together our future, orienting us to more sustainable economies and to the adequate use of new technologies that impact our societies. So let me use the word opportunities to stress that bringing more researchers to our program from member states that need to be supported, this is a great opportunity for all Europe. It is an opportunity to build networks of knowledge. It is an opportunity to invest in new ideas that will feed our innovative economies and societies. And that's why I'm really very glad that with Horizon Europe program, we can create these opportunities.
Let's not forget it. We designed now the new Horizont Europa program, the biggest program in the history of the European Union, with a budget of 95.5 billion euros. And I think that it will be up to all of us to use the opportunities that the new program is providing in order simply to create more benefits for our citizens and more opportunities for our researchers, for our universities, for our innovators. Now, it's true that in this Horizont Europe program, we have novelties. And personally, I will be very glad if, with this conference, we can see your contribution of what these novelties are bringing to people, to universities and researchers. You know, I'm talking about the European missions, I'm talking about the European Innovation Council, and I think that, yes, that will be up to us now to see how we can use these opportunities. But at the same time, for me, it's really important to increase the participation of widening countries across the whole Horizont Europe program. Because yes, it's true, when we talk about widening, very often we stay focused on the widening part. And here, I must say that you have to be very proud with your member of the European Parliament, because if this time in Horizont Europe program, we managed to triple the budget from 900 million euros to nearly 3 billion euros, that was really thanks to all the efforts of Dan Nica and the colleagues in the European Parliament that supported him. I will never forget the last trialogue, 16, 70 hours, 5 in the morning, but the widening part, tripling the budget, tripling the opportunities for our researchers and innovators, that was a non-negotiable point. So thank you very much. I think that that's the first thing that we should retain. It's true, now we tripled the budget. What we have to do with this new budget? Of course, we have to continue some of the things that are already working well. And here, of course, I'm talking about the ERA chairs, the twinning, the teaming. But even for the existing initiatives, what I would like to say is that together with my team, we are making efforts to simplify the procedure. In the new, for example, e-twinning, we would like not anymore to have 2 phases in the application, but to have it in one stage. Of course, that will be up to you to tell us what works and what we need definitely to improve. The other thing is that we would like to strengthen the support of the network of national contact points. That's something that I'm always a little bit frustrated when I'm talking about, because when I go in our member states, I'm not sure that all our researchers, universities and innovators are aware who is the national contact point. I think that we need definitely to promote them, but we need to see how we can identify already good best practices in order to make the procedures and more facilities for our researchers. So yes, I think that on one side, we'll continue to work on the existing initiatives. But of course, with the widening part, there is a need of some new elements. Mr. Nica already talked about the hop-on mechanism. We know what is the challenge that we would like to tackle with this mechanism. Let me remind you that as commissioner, very often I receive one critic. Existing consortia are working like closed clubs. We need to open them. If you'd like to provide more chances for those that would like to join them, we need to create some incentives. And the hop-on mechanism is here for that, at least to have one participant coming from countries, widening countries, in order really to bring their ideas, to have fresh ideas, to have new talented people that are ready to work. Let's see what will be the result, and if it works,
Of course, for us, that will be a very strong argument to see how we can even strengthen this mechanism. Now, the widening component of Horizon Europe has been significantly reinforced, but I think, and that will be always my plea, that we need not to stop to the widening component and element of Horizon Europe program. What we need is we need much more participants from widening countries in all the other parts of Horizon Europe. Otherwise, we risk simply to reproduce the same unfair situation that we have now. Because widening component is 3.3% of the budget. What's happened with the 97 others? Here, I think that will be the real challenge, to see how we can improve and how we can give this access to excellence. I think that it will be not easy, but at the same time, the last 2 years, we all have seen that there is opportunities for that. And for me, we have good examples. We have good examples, of course, when we talk about our missions. And here I would like to insist that we have 5 new missions within Horizon Europe program. One of them is smart and climate neutral cities. For the first time, from the first 100 selected cities that took this engagement to be smart and climate neutral by 2030, 36 are coming from the widening countries, from Central and Eastern Europe. Never before we achieve. What that means? That means that when the information is provided at the same time, when the quality of the information is here, when the evaluation is done following the criteria that are really fair and objective, we have all our chances. So for me, this topic will be followed very closely, and together with my team, we would like just to encourage you to use the different new opportunities provided by the Horizon Europe program. I would like to give another example, because you have very good results in the European Institute of Innovation and Technology. Very good results in Marie Sklodowska-Curie actions. Romania counts 6 EIT hubs with 7 partnerships. And here we have a lot of good projects. Of course, maybe the challenge it will be to give them more visibility and to show that there is a real added value. Another important element of Horizon Europe program, it's of course the question of innovation. Because remember, the 5th of July, we adopted the new European Innovation Agenda. And this is the result of a close cooperation with our stakeholders, European innovators. And I think that here, Romania has to be particularly proud, because you have already champions in this field. What is needed is a European support. Now, with the new European Innovation Agenda, we say it very clearly. Our innovators are everywhere. We would like to support them. At the same time, because there is a new wave of innovation, the so-called deep tech, Europe has a chance to be the leader in this new wave of innovation. Because the new wave of innovation, the so-called deep tech, that's the frontier between science and industry. Europe is leader in science. Europe has very strong industrial sectors. If we don't support our innovators now, in 5 years, we risk just simply to see that we already repeat the same error like with the previous wave of innovation, the so-called digital innovation. So now I would like really to encourage you here to follow very closely how with the European Innovation Council, how with the new European Innovation Agenda,
we can do things together. And it's not a hazard, because for those that are asking why we talk about research and we are talking about innovation, it's important because we need to bring those two worlds closer. For example, in the new European Innovation Agenda, for the first time, there will be a very close cooperation between researchers and the European Innovation Council. There will be opportunities for traineeships, for common initiatives, where researchers can see how it works, and at the same time, the European Innovation Council can learn how we can use already the extraordinary results and data that our researchers are producing. But don't be surprised, that will be the first time that ERC and EIC will work together, where they will not only have discussions and roundtables identifying common priorities, they will do it on the ground. And I think that that's an opportunity for every one of you here in this room, because with your experience, we can bring more concrete, targeted, new ideas, and we need that. And here, I would like to pay special attention to our universities. First, I think that it's a great chance that for the first time, one commissioner is responsible and for research and innovation and for education. And believe me, we need to promote the closer cooperation between these two worlds. It's not spontaneous. We have good examples, but it's not something that we have as obvious at European level. And that's why I'm really very, very proud of our universities and the European Universities Alliance initiative. Because for us, it's clear, the European Universities Alliances, that should be the European universities of the future. But that means that we need to change our challenge-based approach, to see for the impact, to create much more opportunities. And here I would like to share one example with you when I'm saying that these two worlds, research and universities, are not working simultaneously together. When I became commissioner, after 3 months talking about the importance of research and innovation in the work of our universities alliances, what I met that was a quite frustrating silence. After 3 months, I asked, what happened? And I learned that the two teams from research and innovation and education and culture didn't work together. And research and innovation was not included in the initiative of our European Universities Alliances. That's why we decided to have a pilot project, to have a transfer of money, 2 million euros per alliance from Horizon to universities. And what was the result? From 41 alliances already engaged in the initiative, 39 made the choice to integrate research and innovation since the very beginning. So we need to continue in this direction. Of course, we have a lot of work, but we already have the framework. The other important document is the European Strategy for Universities. Again, for a first time, research and innovation is integrated in a European strategy for universities. Now we have very concrete ideas. Next year we would like already to start with incubators at universities, innovators at school, European Talent Fair. So what we need is definitely your experience, your ideas, and I hope very much that with this conference I will learn a lot. For me, it's something really important. And with this point, of course, I'm coming to another important word when we talk about Horizon Europe, is this beautiful word of synergy. Very beautiful, used for many years, but on the ground, I didn't meet very often something operational and something that is really here. So again, between research, innovation, and education, between Horizon Europe and Erasmus+,
between Horizon Europe and the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund. We need to work in this direction. It's something completely new. We published for the first time. The guidelines is in July. But of course, I think that especially in the widening countries, we are fully aware how to avoid duplications, how not to reproduce some of the errors, because there is a very, very strong knowledge on the ground. And I'm sure that here, together with all of you, we can go further in this direction. Now, maybe, because I would like to keep more opportunities for questions and answers, maybe we can proceed after to exchange. For me, that will be a great pleasure. Otherwise, I will continue to say that I'm liking the direct exchange, and after the end of my speech to leave the room. That's not coherent. But what I would like to insist, it's a last point, it's about the European year of youth. Because our best asset is our young people. It's our talents. And all this is in our hands. And we need your valuable support to tackle the different societal and economic challenges. And yes, for sure, we have more opportunities here to use. We have a new Erasmus Plus program with a budget of 28 billion euros. We have the Horizon Europe. I think that all together we can make things happen, especially because you mentioned, dear Dan, this question of the career of the researchers. That's another question, and we'll tackle this, because it's not enough to have the same conditions to make research, to participate in projects. What is really high time to have in Europe is to tackle the issue of research assessment and the careers of our researchers. We can't continue to have a model based only on publications, because we all know how this system works. We need to review this model simply in order to allow to our researchers to have more opportunities to valorize their experience, their wish to do things for the society, for schools, for children, with universities. Otherwise, I think that it will be very, very difficult to motivate more and more young people to engage in this career of researcher. And I'm very glad that only few weeks before this conference, for the first time, all our member states agreed to support this key action in the European Research Area Policy Agenda. So now the real work starts, because we already raised the issue in February. I dared to do it with the French presidency. That will be not easy. We all have principles to respect. That's something that for me it's really untouchable. That's the independence of our universities. That's the academic freedom. But all together, we can simply live with our time, with our world, and we can, by reviewing some of the criteria and the conditions, we can simply leave more opportunities to our researchers, to our universities, to our innovators. Now, maybe I will stop here, because you can see Horizon Europe program, that's an opportunity. There is some obstacles, there is some challenges, but only by working together we can tackle them. Because for that, in the new Horizon Europe program, there is a lot for you. And I think that all together we can do it. Especially, I have representatives here from my services,
Thank you very much for the presentation. I think that with this conference, that will be really important to see what are the reactions, what are the demands, what are the answers that are needed, and to see how together, with the new Horizont Europe program, with synergies with other programs, we can build these pan-European collaboration networks of knowledge. So, thank you very much for your support, for your work. I will finish with the key word of this conference. Dan Nica is known in the European Parliament with this word, creating opportunities. And that's what we can do all together. Create more opportunities for Galaxy, for researchers, for innovators, for our young people, but above all, for Europe, because Europe needs every one of us. And all together, we can seize the opportunities of these challenging times that we are living. And for that, Europe needs your experience, your knowledge, your critical thinking. Thank you very much. Organizăm o scurtă sesiune de întrebări din sală pentru doamna comisar sau pentru specialiștii pe care am avut în acest prim panel. Vrea cineva să pună întrebări? Să ridice mâna, că suntem într-un mediu academic. Încă o dată mâna sus, în capăt acolo. Bună ziua, mă numesc Ionel Chirică, profesor la universitate și la Shift Design Group, manager de cercetare. Aș vrea să pun în românește întrebarea, pentru că vreau să-i o pun domnului Dan Nica, domnului europarlamentar Dan Nica. Am remarcat, domnule europarlamentar, am remarcat că dumneavoastră a spus că până acum ați luptat și ați reușit să compatibilizați salariile cercetătorilor care lucrează în același proiect, ale românilor și belgienilor. De 20 de ani de când lucrez în proiecte europene, am suferit întotdeauna pentru că, deși făceam activități mai multe în același proiect, aveam salariu mult mai mic față de partenerii care erau din vestul Europei. Vă rog să detaliați cât puteți cum ați reușit acest lucru. Păi, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, așa cum spuneam în momentul în care am vorbit foarte pe scurt, care era problema? Problema era că plata pe oră pe care o avea un cercetător, cum e cazul dumneavoastră, și cel din Belgia era diferită. Acum, maximul la care se poate merge este de 50 de euro pe oră. Ceea ce ne duce la o sumă care este, să spunem, comparabilă sau similară cu cea pe care o primește un cercetător din Belgia. Al doilea lucru. Am băgat și un lucru foarte important pe care nu l-am spus, dar trebuie să-l știți cu toții. Că toate cheltuielile care sunt taxarea pentru ceea ce înseamnă această plată, acum sunt cheltuieli eligibile. Ceea ce face ca valoarea care este disponibilă în cadrul proiectului să crească foarte mult. Pentru că știți că, din păcate, nivelul taxelor și a contribuțiilor care trebuiau plătite, nefiind eligibile, ridicau o problemă. Acum sunt eligibile și fac parte din partea de finanțare care este acordată pentru fiecare proiect european.
Este simplu care este și v-am spus. Nu este nici măcar meritul meu, e meritul celor care au stat să calculeze. Domnul profesor Tudor Săcaru, care îl salut aici, și domnul Georgescu, că ei s-au ocupat și au făcut calculele cum anume punem această chestiune, care este valabilă pentru toți cei din Uniunea Europeană. Și am introdus aceste criterii care să poată să ducă la ceea ce și dumneavoastră spuneți că de atâția ani de zile v-a deranjat că la același proiect dumneavoastră erați plătit mai puțin decât cineva care făcea același lucru în cadrul același proiect, doar pe criteriul de naționalitate a fiecărui dintre cercetători. Da. No, I would like just to thank you very much. I think that that's really great, and it's really not easy. Because when we have in the room people united by the same vision, it's always very clear that we agree, we look at the same direction, but after, when you start to negotiate it with all the different member states, it's really not easy at all. So thank you very much, Dan, for your work, and that will continue to be raised. What I would like to add is to pay attention to some of the novelties that we would like to continue to introduce in Horizon Europe program, and I would like to raise sometime delicate issue of lump sums. Because with the European Innovation Council, what we already have seen is that if we introduce this voucher scheme or lump sum, that will be really up to the team to decide how they can use the money, where there is a need to much more encourage the researcher or the innovator. And especially what is important in this case is that there will not anymore all this procedure to follow, where it's very difficult. Sometimes a lot of errors in Horizon Europe are coming from the procedure where there is a personnel cost, direct, indirect. So we already have seen that for the European Innovation Council, that's something positive. And the European Court of Auditors told us that allow especially newcomers, new participants, finally to be part of the projects. And when we talk about new participants, of course, the second good thing is that especially is for widening countries. And that means a lot of new opportunities for small and medium enterprises and startups. Now we are thinking to have this with the European Research Council. Maybe it will be really good here to follow together with all of you. That will be beneficial or not. And if there is a positive signal that we can work in this direction, this time to anticipate and to adapt the scheme to the realities. So I wanted to share this with you because we are working. You can imagine that the reaction of some member states is not so spontaneous and the support immediately it's not here. But together with all of you, we can see how we can better adapt the different instruments that we have on the Horizon Europe in order to tackle some of the challenges that are here for many years, or those like the examples that you give that already have a very solid base, but why to satisfy ourselves to stay only at this level? We have to push further for our researchers, for our innovators, for our universities to receive more, because receiving more, for me, that means simply more talents, more projects, more benefits for our citizens. Thank you. If may I add something, Maria, about the EIC, I will say it in Romanian. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre EIC. Eu nu cred că e un lucru pe care foarte mulți dintre dumneavoastră l-fi auzit. Vreau să vă atrag atenția pentru că este singurul mecanism pe care îl are Horizon Europe, care este introdus în acest program și n-a mai fost până acum, care introduce noțiunea de finanțare pentru toate proiectele de succes de cercetare până la pre-commercial prototype. Deci, un proiect de cercetare care ar trebui să devină commercial ready, să fie gata pentru a putea să intre în ceea ce înseamnă ceea ce cu toții ne dorim
să funcționeze în realitate și să fie vândut pe scară largă și cetățenii Uniunii Europene să beneficieze și ei de rezultatele taxelor și impozitelor, că proiectele astea de cercetare din taxele și impozitele lor sunt plătite, este EIC. Este un instrument nou, foarte puțin cunoscut, iar în cadrul campaniei de creștere de increase awareness, deci cum anume să promovăm mai bine Horizont Europe, motivul pentru care doamna comisar Gabriel este astăzi aici, în România, la Galați, este ca și să explicăm și să vă spunem mai pe larg ce instrumente sunt disponibile și pentru ce pot fi reutilizate și cum pot să fie reutilizate. EIC-ul are o sumă mare de bani, iar ea trebuie să fie utilizată de câte ori aveți un proiect care vreți să fie cât mai aproape de maturitate, să țineți minte că el poate fi finanțat din Horizont Europa, componenta de EIC de care v-a spus-o doamna comisar Maria Gabriel, și să cereți și să aplicați, să o utilizați. Ca să aveți un proiect pre-commercial ready, înseamnă un lucru extraordinar, care până acum nu era posibil, dar care acum este posibil cu acest nou concept. Am vrut să vă explic acest lucru, nu știu și îmi cer scuze, mulți poate știați acest lucru, dar am vrut să fiu sigur că l-am mai spus eu odată. Who in the room already know the European Innovation Council? Okay. So we have to continue to discuss because Dan already said it, but the European Innovation Council is 10 billion euros, the budget. We have two main instruments, Pathfinder and Accelerator. The Pathfinder is from the idea to the prototype, and the Accelerator. And that's something new. For a first time, we are investing in companies in order to scale. Because actually that's the main problem in Europe. We have more startups than in the United States, but when the time is coming to scale, to create markets, to really popularize, commercialize the products, it's true that for the first time there is a support at European level. So don't hesitate to look and really to be one of the candidates. For us it's very clear, we are looking for disruptive technologies. We are looking for people with completely ideas out of the box. That's at least what I'm asking my team. And I think that here there is a room for improvement, especially for the widening countries. Why I'm saying that? But look, just the evolution. The first call with the European Innovation Council, that was the Green Deal call. I'm really proud because when we talk about the Green Deal, the program that directly for the first time supported the ambitions, that was Horizont Europe again. That's why we show that with universities, researchers, innovators, we are always at the frontier of the knowledge. And I asked my team to popularize this in all our member states. What was good is that we discovered that when we have regular information showing that there is not enough interest in Poland, in Bulgaria, we just simply, what we have done, to organize additional seminars, information campaigns. For the first time, for the Green Deal call, the participation, the candidates coming from widening countries, that was 14%. Always compare with what's happened the last 30 years, it's 4 or 5. So it's possible to triple. Unfortunately, when the time came to results, there was no selected company. So I ask again my team to pay special attention to the widening countries and the European Innovation Council. What is good is that actually we have a new board of the European Innovation Council. For the first time, representatives from EU 13 widening countries are 40%. And for the first time, 2 months ago, we have a result. Because the last 1 year, we said it very clearly, we need all our talents. There is no reason that there is no selected researcher, innovator on companies from Galaxy coming at the same time from France or Germany or Italy. What is good is that for the first time with the last call of the accelerator, we have 12% of companies coming from EU 13, and that's for me a very good base. But we need to continue
and to pay much, much more attention. So it's really up to us to use these opportunities, especially because here we are talking about grants, we are talking about equity, and innovators are aware how important it is to have someone that will be there in this very, very high risky moment, because at this moment the banks are not taking the risk. But this time we decided at European level to support our innovators and our companies at this critical stage, so don't hesitate to use these opportunities. And I'm looking that in the room there is girls and women. We need much more women in science and innovation. So Romania has already extraordinary results. Just you have to maintain your leadership position. So dear girls, dear young women, we all count on you. That's a big priority for us. It's not a hazard that for the first time in Orizont Europa program to have a gender equality plan, it's already a criteria of selection in order to be funded in this program. You can imagine simultaneously some of the organizations said it's not applicable to our case. No, now we decided that that's a criteria of selection. So all these public institutions that will ask for money from Orizont Europe, they have to present this action plan where we can see that there is more chances for women, for girls, because believe me, numbers are really, really alarming. Not in this part of Europe, more in the other one, but just to tell you that the venture capital going in women-led companies in 21, it was 2%, in 22 is 1% of all the capital invested in European companies. We are good, we have 46, 47% of PhD doctorates, but we have here less women in the decision-making positions. So I think that it will be a very good signal if we all together join forces and we just show again our plenty of talents, because Europe can't really lose half of the potential of his population. And I know that here you have extraordinary results. I'm working with rectors, with students. They are very, very much supportive of this. And I wanted really to, well, I show that this topic is close to my heart. Thank you. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări. Aveți doamnă microfon, luați-l pe ăsta. Cred că e cu... Se aude? Se aude. Bună ziua! În primul rând, felicitări organizatorilor. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Este extrem de utilă această întâlnire. Aș vrea să trec direct la două întrebări. Cum am putea fi ajutați pentru a avea niște excepții de la legea achizițiilor publice? Pentru că avem foarte mari întârzieri la achiziții, la licitații. Aceasta ar fi prima întrebare. Și a doua, dacă ar fi posibil, cel puțin în cazul României, pentru că știu că în alte țări e deja aplicabil, să avem o scutire de TVA la achiziții. Măcar la echipamente, dacă nu la toate materialele care sunt achiziționate pentru proiectele de cercetare. Și dacă vreți să vă prezentați, vă rog. Mihai Adoni, director general la ICHIM. Mulțumesc. If I understand well the first question, can you have exceptions for the publication? Yeah. Well, first, I can't intervene in national competencies, and I think that that's why my idea is let's see how we can use the opportunity at European level to raise the importance of this topic of research assessment and how we can advance by reviewing our model. Otherwise, I really
can't intervene in this is this national field. But my first reaction is, I don't want to see our researchers as exception. I want really to see them supported, promoted, and that's why, again, I think that we should find this common European way to support and to promote them, and not only to look where they can, we have to have exceptions. So that's a very personal position, maybe because I hear so often that some of the organizations are asking this, but really dividing this topic into two. First, national competence, and they have to respect this. My proposal is how we can tackle this challenge, what you raise as problem or difficulty, via the European research assessment model. Da, în fața aveți pe domnul profesor. Mulțumesc foarte mult. Felicit pentru organizarea acestui eveniment. Întrebarea mea ar fi legată de modul în care privește Comisia structura proiectelor viitoare, având în vedere creșterea accentuată a prețului energiei. A veni cu produse aproape de partea de transfer în economie presupune foarte multe încercări. Presupune un consum ridicat de energie. Deci el se va amplifica. Care ar fi preocupările Comisiei pentru a nu altera obiectivele proiectelor? Mulțumesc! I would like to say thank you for this question, because the classical answer of the Commission is we are analyzing the situation, we are following very closely, and we'll react. What is important for me is that here I will have another example how urgent it is to take action. And I will bring this message with me this evening in Brussels. Thank you. Vă mulțumim, vă invit să luăm o scurtă pauză și să revenim în sală pentru cel de-al doilea panel, unde specialiștii invitați astăzi vor continua să răspundă la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim și mulțumim pentru prezență doamnei comisar Maria Gabriel.
We had their very young and successful team. We were there more than 20 members of this team. That means all the time the best researcher into the university. And also our idea and objective is to put together different sources of funding. That means to continue with national, to continue with, we have already 3 proposals in Horizont Europa. And we are now in negotiations with different teams to put into the value the widening. So they have everything in place in another building. Everything is components, so they are able to map the Danube. And also I think they already started some measurements in the Danube. Am I right? Yes. What are the results? There is a lot of work ahead of us. Can you tell us in public what was your first findings? The first finding related to the project. Yeah, in the water of the Danube. We worked on it since 2015. How we are on the microplastics? Okay, now in probably 1 month
we will publish the first result related to the microplastics on the Danube. Now, for the moment, we are measuring at the entry of Danube in Romania, that means 1,000 kilometers from here and here. And the variation during the Romanian territory and Bulgarian territory, because there are many common parts, are very, very slow, very small. That mean the origin, it's almost a conclusion now. It's not the official one, but it will be in a month because we will publish the result. The conclusion is the source of microplastics are not Romania and Bulgaria. This is the first scientific conclusion on the subject. And because the boss of research in Romania is here, the ministry is here, and we are doing many efforts in collaboration with the ministry to find the possibilities to overpass this difficult economic situation. The prices are very, very, but this is also an administrative problem, and this is a very serious one. That means we have to change not only the budget, but also the rules within the budget. Because for this project, for example, some expenses are maximum 40% of the total cost. But now with the rising of prices, this is more than 40. We, probably the ministry, with the approval of the European Commission, will work on change a little bit the rules in order to make possible the project implementation. Thank you. Thank you very much for the presentation, because I see clearly the added value of the project. You already have done a lot, and that's why it's really important now to see how this beautiful word synergy will be translated into something tangible and operational in order to combine the different resources, because it's first, this project for me, it's a symbol of excellence. Thank you very much for the leader, for the team. After, that's for me a project really future-oriented. All the different issues that we'll touch are links to the green transition, to the sustainability. And third, that's something concrete for the benefits of our citizens, because we are talking here for the health of our citizens, to see the river. It's part of our identity. If we don't take care now, if we don't send this signal to our citizens, that will be impossible to continue together with them to work in this direction. So for me, this project is definitely with a clear European added value. So we'll continue to follow this very, very closely, and I wish you a lot of success. Thank you. My mission is to organize very nice trips to your press. Bună ziua, vreau ca să o salut în prezența noastră pe doamna comisar Maria Gabriel. Este astăzi prezentă în România, este prezentă la Galați la o întâlnire cu tot ceea ce înseamnă partea de cercetare din țara noastră, având ca și gazdă Universitatea Dunărea de Jos din Galați, pentru ca să poată să dea și un semnal foarte puternic de sprijin pentru tot ceea ce înseamnă cercetarea din România. Și așa cum spuneam, cercetarea este la fel tratată și la Galați, și în România, la fel ca și în Bruxelles, la fel ca și în Belgia, și asta este mesajul pe care a venit doamna comisar să-l dea astăzi la noi, lucru pentru care îi mulțumesc foarte mult. Poate să vă răspundă la întrebări, dacă nu-i traduc eu, în franceză sau în limba engleză. Thank you very much. In English or in French? Director, maybe first. I can do it because that's my job today. Okay. Well, first of all, thank you very much, Galați, for your warm welcome. Thank you very much. Mulțumim pentru primire și pentru modul în care a fost primită astăzi la voi la Galați. Thank you very much for the organization of this extremely important event. N-am să pot traduc asta că e despre mine, dar mulțumește. Thank you very much, Rector, for showing us how important it is that we all together, from the local to the European level, from the world of university to the world of research and innovation, we speak with one voice and we act together. Mulțumesc, domnul rector, noi vorbim cu o singură voce și acționăm împreună.
The conference today is focused on the funding opportunities for the Romanian researchers and companies. What I would like to say is really three things. First, never before there were so much funding opportunities for our researchers and innovators. Deci, tema de azi, tema principală a conferinței a fost oportunități de finanțare pentru proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare. Doamna comisar spune că n-au mai fost niciodată așa de multe fonduri, peste 100 de miliarde de euro la nivelul întregului program Orizont Europa. And I'm saying our researchers because for me the researchers, the universities, the innovators in Galați are our European researchers. So that's why let's use this extraordinary high budget. We have Horizont Europa program with 95.5 billion euros. We have Erasmus Plus program with 28 billion euros. What is really important this time first is to say is that this budget is for every one of your talented researchers and innovators. Așa cum spuneau, proiectul Orizont are un buget de aproape 100 de miliarde de euro, iar proiectul Erasmus Plus peste 28 de milioane de euro. Asta permite tuturor cetățenilor de toate vârstele și tuturor cercetătorilor din Uniunea Europeană să beneficieze de aceste fonduri. The second thing is that it's good that we have this solid base, a very strong budget, but what is important now is really to be aware that excellence is in Galați, excellence is in all our regions, and it's really up to you to be active and to have this possibility to show us your knowledge and your idea. That's why with the new Horizont Europa program there is novelties. The European Innovation Council is for the first time here for your startups, for your SMEs. The European missions are here in order to show that the city, together with the university and the world of research innovators can completely transform the life of their citizens. Here we have great examples. Noul creat Consiliul European al Inovării creează posibilitatea apropierii mai multor cercetători de aceste fonduri. Cuvântul cheie pentru cercetarea europeană este excelența. Noi avem așa ceva, dar doamna comisar ne îndeamnă să facem cât mai mult ca să arătăm că o avem. Iar această conferință este unul din instrumentele prin care putem să arătăm că excelența este la Galați, așa cum este și în alte părți ale Uniunii Europene. After, I would like to special message to the university, dear rector, that's great to be here. What I would like to say is that I would like to encourage to show us that excellence is in the University of Galați, that you already have a lot to show, and that's my third element, that only with partnerships, with cooperation, we can promote this excellence and we can show again and again that excellence and access to excellence are the both sides of the same coin. Thank you very much. We count on you because I'm sure that the university will not only continue to show us results that are for the benefits of the daily life of our citizens, but of course I expect your potential and your talent in our European Universities Alliances initiative, because I can't imagine the European universities of the future without the University of Galați. Să vă traduc eu. A spus despre domnul rector UDJG, munciți cu ceea ce aveți voi de făcut, pentru că aveți o sprijin la Bruxelles, aveți o sprijin doamna comisar și rezultatele pe care le așteaptă la Galați sunt cele mai, așteptările sunt cele mai înalte. And my last message is for Danica, because we are talking about funding opportunities, opportunities for researchers and innovators. We have to know that for the first time in the new Horizont Europa program, there is a very, very strong widening component. And it's really thanks to you, Dan, for your engagement, to your vision, that for the first time the widening component has tripled the budget from 900 million to nearly 3 billion euros. And that means that this money is at the disposal of the widening countries of all the region in order to
change the pace. I don't like the expression to build capacities, but just to help us to show that we can live with our time. We need access to networks, to knowledge, to information, financial support in order to change that. Definitely we can change the pace. And today Europe more than ever need to change the pace when we talk about research, innovation and education, and that can be a reality only with people that I met today. Thank you very much. Doamna comisar a spus, i-a mulțumit domnului Danica pentru efortul care l-a făcut. Dumnealui a fost negociator șef din partea Parlamentului European. Vă asigur că mai știu câte ceva din aceste perioade, asta n-a zis doamna comisar, asta vă zic eu. S-a ajuns la triplarea bugetului, deci Comisia a venit cu bani puțini, iar negociatorul șef, din partea, având Parlamentul European în spate, a triplat suma, deci de la 900 și ceva de milioane de euro, aproape 3 miliarde la ora actuală, pentru widening countries. Ce înseamnă chestia asta? Pentru grupul celor 13 state care au un nivel de dezvoltare inferior, inclusiv pe nivel de cercetare. Și atunci nu putem intra în competiție pe niște baze similare. Pentru a ne pregăti și a recupera distanța, este nevoie de niște fonduri speciale. Și pentru prima dată s-a trecut de la 900 de milioane la aproape 3 miliarde de euro pentru cele 13 țări speciale, România fiind un potențial beneficiar. Și dumneavoastră spune că această colaborare, care n-a fost ușoară între Parlament și Comisie, s-a soldat cu un avantaj pentru toți cercetătorii, pentru că cei care suntem aici și ceilalți din cele 13 țări reprezintă o valoare similară cu tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Dacă aveți o întrebare, că dacă nu trebuie să plecăm. Ceva neclar? Dacă nu, mulțumesc mult. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar Maria Gabriel pentru thank you so much, Maria. Really appreciated. Prezența doamnei comisar în România și la Galați înseamnă foarte mult pentru cei care sunt aici, cei care vă vor privi. And that will be a very strong message. The research community in Romania is supported as any other research community in the European Union. Thank you so much. I really appreciate it, Maria.